Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. This meeting is being recorded. Om Gam Ganapataye Namaha. Suklam Bharadharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswaraha Guru Sakshat Param Brahma Namaha. Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bhavaroginam Nidhaye Sarvavidyanam Dakshinamurtaye Namaha. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Sankaram Lokasankaram. Jaya Jaya Jagadamba Sive Jaya Jaya Jayadri Jayadri Sute Mahe Sadayite Jaya Jaya Chidgagana Kaumudi Dhare Jaya Jaya Jagadamba Sive Jaya Jaya Kamakshi Jaya Jaya Drisute Jaya Jaya Mahesadayite Jaya Jaya Chidgagana Kaumudi Dhare. Sri Gurubhyo Namaha. Welcome you all. Namaskaram. My name is Anugraha. On behalf of the Kanchi Kamakoti Seva Foundation USA, I offer our namaskarams at the sacred lotus feet of Pujyashri Jagadguru Shankaracharya Swamiji of Kanchi Kamakoti Peetam and our Guru Parampara. We welcome you all for this year's Dharmam Chara program. We are privileged to collaborate with Sri Pratyaksha Charitable Trust, SPCT from India, and are blessed with the guidance of Srimatham Kanchipuram. Our cherished Sanatana Dharma scriptures resonate with the profound wisdom. Dharmo rakshati rakshitaha. The Dharma protects those who protect it. It is only under the illuminating blessings and guidance of our Gurus that we can truly understand and embrace these dharmic values, ensuring a harmonious existence even as we navigate the complexities of our material pursuits. Today, we are blessed to gain the darshan of Pujyashri Jagadguru, Sri Vijayendra Saraswati Swamiji, and we submit this program as our offering at Swamiji's lotus feet. We seek Swamiji's blessings so we may collectively work together as a one KKSF team. His close collaboration with the SPCT team in the advancement of Pujyashri Swamiji's vision and mission for the Samajam. Our program will begin with the Purnakumbham, then followed by 3 speakers presentations, then Pratyaksha Charitable Trust presentation. Then we will be graced with the Anugraha Bhashanam from Pujyashri Swamiji. The final section of the program will be key takeaways. Our master of ceremonies for today's program will be the Miss Veda Ramakrishnan, an ardent KKSF Next Gen volunteer from Texas. Once again, with great devotion, we offer our namaskarams at the lotus feet of Pujyashri Jagadguru Sri Vijayendra Saraswati Swamiji, Kanchi Kamakoti Peetam. To all our esteemed guests, a warm and heartful welcome. Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara. Welcome to you, Veda.
Jaya Shankara Hara Shankara. Namaskarams everyone. My name is Veda and I will be your MC for today's lecture. I've been with the Kamakoti Seva Foundation for a little over 2 years now and feel very blessed and grateful for the opportunity to be your host today. Our agenda for the webinar is as follows. Shweta Puranam will be introducing KKSF and the wonderful programs that have been going on. We will hear from our first speaker, Venkatji, followed by Kalachina Ashokji. Next, we will hear from Baluji, followed by Jaya Ramakrishnanji, who will talk about the Sri Pratyaksha Charitable Trust. During the webinar, the KKSF Florida team will also be offering the Purna Kumbham welcome to Pujyashri Periyava. After our speakers finish, Pujyashri Periyava will deliver his Anugraha Bhashanam. Dineshji will be summarizing the key takeaways, followed by a closing from Santanamji. Before we begin, I would like to kindly request everyone to keep their mics on mute so as to pay respect to our speakers. I now invite Shweta Puranam to introduce KKSF. Shweta is a graduate of the University of Maryland and currently works in investment banking and resides in New York City. She has become passionate about this cause because of her grandfather and his dedication to preserving the legacy of Kanchi. Hi all. On behalf of the Kanchi Kamakoti Seva Foundation family, Koti Koti Namaskarams to Pujyashri Jagadguru Shankara Vijayendra Saraswati Swamigal, the 70th Peetatipati of Sri Kanchi Kamakoti Peetam. Koti Koti Namaskarams to the Rishi and Guru Parampara. Namaskarams to all elders and limitless affection to all others. Kanchi Kamakoti Seva Foundation, also known as KKSF, was established as a 501c3 NGO in the state of New York on June 7, 1990, with the blessings and guidance of Pujyashri Jagadguru Vijayendra Saraswati Swamigal of Sri Kanchi Kamakoti Peetam, also known as Peetam or Sri Matham, Kanchipuram, Bharat. The vision of KKSF was to support social and charitable causes of the Peetam with the firm belief in the adage, Dharmo Rakshati Rakshitaha. The KKSF mission was 1. Propagate information about these causes across the devotee base. 2. Be a trusted agency for donations towards these causes. 3. Be a transparent conduit for financial grants to these causes. On May 15, 2021, and subsequently in an Anugraha Bhashanam with the Sri Mukham, Pujyashri Jagadguru Shankara Vijayendra Saraswati Swamigal enunciated an expanded vision for KKSF to support priority causes under the auspices of specific trusts in Bharat, including the Sri Pratyaksha Charitable Trust. Acharya provided key guiding principles to achieve this mission. 1. Acharya advised that just as people from all walks of life and from across towns come together to pull the Rathayatra chariot in the spirit of community first, unity must, so should devotees and the Hindu society come together to protect, preserve, propagate the Ori traditions and best practices of the Sanatana, or eternal Hindu Dharma. 2. Acharya advised that KKSF should be that collaborative bridge to sustain the dharmic cultural continuity and nourish the root, Bharat and dharmic causes there, and establish strong connectivity for the Hindu community across borders. 3. Acharya advised that KKSF support key initiatives under 3 themes. A. Vidya. Education encompassing spiritual, religious, secular, and social learning for all sections of society. B. Vaidya, healthcare and well-being of humans and ecosystem. C. Veda, spiritual, religious, and cultural activities. 4. Acharya advised that KKSF should expand the realm of its activities to focus on the needs of children, youth, young couples, and the next generation to train and orient them in the culture and traditions of our Sanatana, or eternal Hindu Dharma. In a recent Anugraha Bhashanam, Acharya educated us that Guru is Kamakshi, with this firm understanding that the KKSF family in USA is committed to unifying under one KKSF banner to act as that bridge for Dharmam Chara in support of Acharya's priority initiatives under the pillars of Vidya, education, Vaidya, wellness, Veda, culture, and next gen.
We seek Acharya's blessing so that we may submit our bodies, minds, intellect at Acharya's lotus feet, so that we may communicate, connect and cultivate, cultivate and consolidate, consolidate and cooperate, cooperate and co-opt only to serve society, per Acharya's guidance. Our sole purpose is to collaboratively plan and execute on strategies with qualified and approved partner entities to advance Pujyashri Acharya's vision and mission for the Hindu Samaj. Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. Thank you, Shweta. Now, Karthik Krishnamurthy will be introducing our first speaker, Venkatji. Karthik Krishnamurthy is a 12th grader attending Westview High School in Portland, Oregon. He has participated in monthly Anusham Pujas since they began in Portland over 5 years ago, and also took part in both Sahasradala Padma Aradhanas. He is also a Sanskrit learner and has recently completed a 3-year distance learning program called Sanskritam as a Foreign Language. Karthik says that he is very grateful for the opportunity to contribute to the Dharmam Chara event. Thank you for that introduction. Venkata Subramanian ji lives in Sugarland, Houston, Texas. His family has been Sri Kanchi Kamakoti Peetam devotees for generations. His grandfather, the late Mullai Vasa Pattabhirama Iyer, was the Mudra Adhikari of the Mutt from Needamangalam in the 1930s and 1940s. Professionally, Venkatji is CFO of CoreStack, a technology company, and also a founding volunteer and CFO of Seva International USA since its inception 18 years ago. Seva USA is a project inspired by Hindu Swayamsevak Sangh and RSS. Seva International is the world's largest Hindu faith-based charity as of now. He's also an RSS Swayamsevak Karyakarta from his childhood in Chennai. Both his children are spiritually trained and can recite slokams in Ganapadam format. Both his children are Wall Street fonts and brought up in a dharmic way with daily Sandhyavandanam, daily Rudra Parayanam, Abhishekam, etc. Venkatji will be talking about India-America cultural ties in the context of a dharmic framework. Thanks, Karthik. Sri Gurubhyo Namaha. Anega Kodi Namaskarangal to Pujyashri Jagadguru Periyava Shankara Vijayendra Swamigal ji and 196 devotee families, 197 now in this meeting. Today is a very blessed day. I want to start with one Agara Varisai Samarpana Kavidai, because Avayar, when she wrote Aram Saya Virumbu Aruvadu Sinam, she started with art to ark and she went on. So I want to give that Samarpanam to Mahapriyava and we want to get all the blessings. I'll start with that. Advaida Kavalare Arulmigu Tavamuniye Anmigam Taretonga Vadigatum Nayagare Immai Innalgalai Pokavanda Jagadguruve Isarin Muru Yelbai Vitrirukum Avatarame உலகத்து மக்களுக்கு உவகையுடன் அருள் சுரந்து ஊழ்வினை தீங்குதனை பார்வையினால் பொடியாக்கி எதிர்கால சந்ததியின் புனித ஹிந்து வாழ்வுதனை ஏக்கமில்லா சொர்க்கமாக மாற்ற வந்த திருவுருவே ஐம்புலனை வென்று பல அரிய செயல் செய்ய எண்ணும் ஒருமித்த கருத்துடனே இளைஞர்களும் விழித்து உணர ஓம்கார ரூபமாய் உலவி ஹிந்து சக்திக்கு ஔஷதமாய் விளங்குகின்ற எங்கள் அமிர்தமே, அருள் அமிர்தமே, அக்ரிணையிலும் ஆன்மாவை காணும் அத்வைத குருவே, உங்கள் தாமரை பாதார விந்தங்களில் பணிந்து வணங்குகிறோம். Now back to English. Today is a very blessed day, not only for us because we are getting Guruji's blessing, also to India, which did this leadership on G20 in the world. First time India gave what is dharmic leadership to world with its theme called One Earth, One Family. We call it Vasudhaiva Kudumbagam. And this framework is very, very relevant today for the topic given to me, Indo-American cultural ties. It's not only Indo-American cultural ties, it's a global cultural ties, how our dharmic framework is very important. I'm not going to say anything new because all our ancient tradition always says
Ekam Sat, Vipra Bahuta Vadanti. We are the Dharmic culture which believe is God is one, we see in different forms. That is Ekam Sat, Vipra Bahuta Vadanti. And our Mahapariyava in 1966, when M.S. Subbulakshmiji wants to sing in United Nations, Mahapariyavaji wants to give the message through his writing called Maitri Bhajate song. And I just want to give a brief meaning of that. I'm not going to give the whole meaning. You can understand today's G20 framework, what we declared exactly is the translation of Maitri Bhajata. You can see that what it starts with is, I'm again not going to give the full thing. Serve with friendship and humility, which will conquer the heart of everyone with love and affection. Look upon others similar to yourself. You want to see everything similar, not same. Nobody is same. Everyone is similar to ourselves. We have to come together. When Veda talked about community first, unity must, we all need to come together. That's what it says. Similar to that. And then it says, renounce war. Yuddham tyajata. That's exactly is the framework. They worked for 200 hours continuously to negotiate with 40 countries just to say that renounce war, which our Mahapariyava said in 1966 in United Nations, and renounce unnecessary competition for power, spardham tyajata, give up aggression of others' property. We don't want to accumulate. We want to practice aparigraha, not accumulation. And he ends with, donate your wealth to others, be kind to others, and may all the people of this world be happy and prosperous. Shreyo bhuyat sagala janana. That's exactly the message. Today, India gave it to the world and India gave the leadership. So this India-US strategic tie is summarized in Maitri Bhajata. After that, nobody needs to give any special speech on that. We all know that America is a capitalist country. Money and success is predominantly occupies our American mind. Money, power, ego, individualism, privacy boost materialism and our egoistic mindset. Even mainstream Americans are unhappy with the rat race for money, career, power, ego, and loneliness. Because privacy creates loneliness. Because we don't live as a community. Even in the family, we don't live as a community. So 29% of mainstream Americans, I'm not talking about Hindus, 29% of mainstream Americans, all religiously unaffiliated. They say, I don't have a religion. As their way of life is not giving them enough answers. And 33% of Americans, including these non-believers, believe in rebirth and good karma. They say, yes, I believe life after birth. I don't believe in rest in peace. I don't believe in all those things. All the other fights says that, but Americans believe in rebirth. They believe in good karma. That's not this foreign to this native faith of America. This is our dharmic faith. We believe in reincarnation. We say that body is not permanent, Atma is permanent. Our Advaita says all the Atmas same. That's our belief. So it's our duty to give the leadership to this 33% Americans who believe in rebirth, 29% of the Americans who didn't say they don't have God. They say, I am not affiliated with my religion. Even to guide them in a proper way, it is our duty as our dharmic leadership. We have to give that guidance to them. They also think faith is just a religion and that doesn't give adequate spirituality. They want spirituality beyond religion. They don't want religion as a conditioned approach of exclusive group. They want beyond that. What is our Adi Shankara Bhagavad Gita says? Every human being, every creation is God. That is Advaita.
That's what they want. Today, we see more than 50,000 yoga studios in America. About 35 million Americans practice yoga, and they chant Om, and they do meditation, and they think that it advances that spirituality. Even this 29% of the Americans who don't believe in yoga, believes in meditation, believes in the Zen movement, mantra, guru, karma, avatar, all are now common American words. I don't need to say that about 55 Fortune 500 CEOs are Americans, and we are the richest community, and our collective net worth is $1 trillion. India's total GDP is $3 trillion. Our American Hindu net worth is $1 trillion. And our Hindu masters provided lot of peace and tranquility, whether it is Swami Vivekananda or Maharishi Mahesh Yogi, or you name it. I don't want to name all of them. And 6% of Americans are vegetarians and vegans. And more than 50% of Americans believe vegetarian food is the most healthy food in America. Most healthy food in America. And they believe in Sattvic food. Sattvic actually an American name. They believe in Sattvic thing. And our diaspora is 5 million Hindus and Jains and Sikhs. And another 5 million are Buddhists. So all are come from a Dharmic tradition. Buddhism came from our own Hinduism. And our collective Hindu financial net worth I already covered. Right from 19th century, America's history is only 200 years old. Right from the day American history, when they practiced democracy, when they practiced this, they basically wanted to practice transcendental meditation. They have spiritualism movement. They have deism movement. And there are 19th century philosophers like Thoreau, Emerson, all those people, they were, and Walt Whitman, they were all practicing spiritualism. That spiritualism is nothing but our Advaitam principle. I just want to read a poem written in 18th century, even before Swami Vivekananda came to America. This was captured in a book called American Veda by Philip Goldberg. He also teaches about American Hindu history in Hindu University of America. I'll just say, he says, see, it's not that God is this thing. Only God is their own God. He didn't say, I see something of God in each hour of 24 hours and each movement of the face of the men and women. I see God in my own face in the glass. I find letters from God dropped in the street, and every letter of the word is signed by God's name. I leave them where they are, and I know where they go. Others will punctually come ever and ever. That is Punarapi Jananam, Punarapi Maranam of our Advaitam. That is what is called sanctalizing, sanctifying. This is a very famous song of 19th century, written by Walt Whitman. He followed transcendental meditation. After that, late 19th century, Swami Vivekananda came. He met Rockefeller. Rockefeller was the richest person in the world at that time. He met Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda said, what is the use of creating wealth if you are not giving it to somebody? You have to give wealth to somebody. First, Rockefeller said, Mr. Vivekananda, why should I give wealth? I earned a hard-earned money. Why should I give? He said, if you're not giving, it's not useful. You have to give the wealth. Finally, he convinced. He came and said, yeah, I am giving you $25,000 now. He said, you have to give with humility. You have to give with the bow that a person who takes the money is giving you a favor to do some good punya, to do prayachitta, to practice compassion, to practice aparigraha, to practice love and affection towards all the human beings. That is our Advaita. Vivekananda taught Rockefeller. Today, all the people, whether right from
Warren Buffett to Chuck Sweeney, they started with Rockefeller, and Rockefeller started with our own Swami Vivekananda. So I just want to say this because we need to understand our challenges we have. Our kids doesn't have confidence as Hindus. We feel that we are different. We are not different. We have the duty to give leadership to America, and about 38,000 PhDs in last 20 years, India gave it to America. All are Hindus, all are our own people. Our challenges don't read our dharmic history. They don't value our culture. They don't value our Anushtanam. It's our duty to teach them that in addition to that, we have to do seva. Our Mahapariva says, when you do seva with humility, with the bow of giving. It should not create any ego. Ego is the biggest disease of the whole world. Somebody said, ego as an acronym, evicting God out. When the ego is there, God is out. So ego should be very, very carefully we have to see, and we have to protect our Dharma. If we are not protecting our Dharma, who else will protect our Dharma? And lastly, we should do it together with unity. We have to be confident and proud of our identity. And if it should not be ego with I, it should be with we bow, we unity bow, so that illness can become wellness. And it's a very big topic, and there are a lot of many people who can do this whole thing. And I just want to say that let us be, we have to be successful, we have to donate, and we have to learn contentment, tripti. Happiness, permanent happiness is tripti, that is contentment. Contentment comes when we start giving, and our Acharya gives opportunity to all of us to donate money, to do this, and we are so blessed, so fortunate. Our Acharya gives this Putli village project and other project through Pratyaksha Seva Trust. I would request all of us to donate, go to the mainstream, collect money. Our own net worth is 1 trillion and others are there, and they need our guidance to make this world a better place. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. Thank you very much, Venkatji. It was very fascinating to hear about how the Sanatana Dharma traditions carry forward even in America. And as the next generation, I really hope that we can continue to improve on those Sanatana Dharma traditions here in the US. Namaskaram Speriyava, Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. I now invite the KKSF Florida team to deliver the Purna Kumbham.
Shri Paramahamsa Parivrajakacarya Pujyashri Jagadguru Shankara Vijayendra Saraswati Simhadana Vijayta Shri Chandrasekhara Saraswati Swamiji Kanchi Shri Vijayendra Saraswati Shri Bhashanam Shri Shankara Vijayendra Saraswati Shri Bhashanam Charanam Anjali Bandham Janam Purvam What? Pudukottai. Shankara Bhashanam. Yes. Vetaji, you can start next. Thank you very much. Now, Rishit Vadlamani will be introducing our next speaker, Kalachina Ashokji. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram Periyava. Kalachina Ashokji comes from a family of mathematicians who follow their profession while also performing Nitya Anushtana. His grandfather was a reputed statistician who helped formulate economic policies for independent India and Uganda. His uncles were reputed professors for econometrics at the Indian Institute of Management and other top schools in India. Ashok did his bachelor's in electrical engineering and MBA from IIM Calcutta. He currently works as a data staff scientist for Zscaler and lives in Austin, Texas with his wife and 2 kids. He strongly believes that Periyava's grace and his ancestors' penance have helped shape his spiritual and financial well-being. He will be taking on charity in the dharmic context and will touch upon different kinds of charity as mentioned in the scriptures with examples. Dhanyawad. Thank you, Rishit. Narayana Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Loka Shankaram Apara Karuna Sindhum Jnanadam Shantarupinam Shri Chandrasekhara Gurum Pranamami Madanvaham Shri Gurubhyo Namaha. I offer my prostrations to Periyava and I pray that he guides my thought, word, and actions as I speak on my topic today, which is charity in Dharmic context. So, to understand charity in Dharmic context, let's spend a couple of minutes to understand Dharma. I know Venkatji spoke a lot about Dharma, but just to quickly touch upon it, it's a vast subject in itself. For the next gen here. Dharma, Upanishads say, Dharmo he vishwasya jagat pratishtha. So Dharma is the basis of the entire creation. The entire creation is sustained because everyone is performing their dharmas. The gods have their dharmas, the plants have their dharmas, the animals, and even humans have their dharmas to perform. In fact, for humans, Dharma is the first among the 4 goals of life, the 4 purusharthas: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. So we need to perform our Dharma, and which will, through the Dharma, we can we'll get our wealth, and through the Dharmic wealth obtained, we will be able to fulfill our Dharmic desires, which will finally help us get the Moksha. So
how do we know what are our dharmas? There are so many dharmas that we need to perform. Manusmriti says, Vedo Akhilo Dharma Moolam. So Vedas are the basis of all our dharmas. But for ordinary mortals like us, we cannot fathom the deep ocean called Vedas. So what do we do? So that's why the Paramatma, out of his infinite compassion, took a form of human being and walked on this earth to talk about what dharmas need to be performed. Ramo Vigrahavan Dharmaha. So whatever Rama did is a dharma. So if Rama did any charity, then we know that it's a dharma. So let's see, in the Ayodhya Kanda, Valmiki Maharshi says, before Ramachandra Prabhu went on Vanavasam, he, along with Sita Mata, donated all their wealth, the gold, the jewelry, the cows, the buffaloes, and everything to the learned Brahmins and the distinguished scholars of their time, even Vasishta Maharshi's children and so on. So we know that dharma, dana is a big component of our dharma. Now, the question arises, what is the benefit of performing such dharma? So we have this dana dharma. What do we get by performing this dharma? So Krishna Paramatma says in the Gita, there are 3 types of dharma: the satvika dharma, the rajasika, and the tamasika dharma. So let's start with the tamasika dharma first. So Krishna says in the Gita, Adesha kale yaddanam apatrebhyascha diyate asatkritamavajñatam tattamasamadahritam. Any dana that we perform to an undeserving person in an unsacred place without giving him due respect is considered tamasika dana. So when we perform this tamasika dana, we get tamasic qualities. Now, to give an example, I'm reminded of an incident from my childhood. My grandmother, when she was moved by this situation of any beggar on the street, she would not donate him money. Instead, she would ask him to do a small task, like pick up a stick from the ground and give her. And then she would pay him money towards the work that he performed for her. And she would say that if she had donated money to him, and if that beggar misused that money, then she would get a part of the papa, or the sin, to herself. So she would say that it's better not to perform such tamasika dana. Then coming to rajasika dana. Yattu pratyupakarardham phalamuddishya vapunaha diyate cha pariklishtam taddanam rajasam smritam. Any dana that we perform with an intention of getting something in return is considered rajasika dana. We get rajasic qualities by performing such dana. Now, to give an example, we know that Dasarath Maharaja performed the Putraka Mishti Yagam because he wanted a child, a dharmic desire that he had. And he donated a lot of wealth to the great sages of that time. And that punya, that Visesha punya that he did because of that dana and the yagam, helped him he just wanted a child, but he got the Lord of the entire universe as his child because of this Visesha punya that he did. So definitely, I think the Rajasika danas will help us achieve any dharmic desires that we have. So it is something that we can always aspire to. Then finally coming to Satvika dana. Diyate cha datavyamiti yad danam diyate nupakarine deshe kale cha patre cha taddanam satvikam smatam. Any danam that we perform to a deserving person at the right time and right place without an intention or expecting anything in return is called Satvika dana. Like what Ramchandra Paramatma did before he went for Vanavas. Now, what is the benefit of doing this Satvika dana? So Satvika dana will enhance our Satvika qualities. And when our Satvika qualities are enhanced, our mind, our chitta becomes pure. And a pure chitta
is where the Paramatma shines forth very brilliantly, very brightly. So when the Paramatma is shining forth brightly, it's like dusting off a dirty mirror. When we dust off a dirty mirror, the reflection is very clear and very pure. So likewise, our Paramatma, we can see our Paramatma very clearly inside us. And when we see our Paramatma, we experience His grace. And when we have His grace or Kripa, there is nothing in this world that is impossible. As they say, Mukam karoti vachalam pangam langhayate girim yat kripa tamaham vande paramananda madhavam. So when we have the kripa of the Madhava or Acharya, even a dumb person can speak, a cripple can jump over a mountain. So what is impossible? So we'll get all our dharmic desires fulfilled and maybe even more without even asking for it. So the Satvika Dana plays such a great role in our life. Now the question arises, in today's Kali Yuga, where can we perform such Satvika Dana? We need to find the right people, the right place. And that's where our Acharya, with his infinite compassion, is giving us opportunities to partake in such Satvika Dana through the Veda Pathashala, through the Sanskritam Pathashala, the Goshala, the hospitals, and so on, under the banner Vedam, Vidya, Vaidyam. So all the three are being covered. So I'm sure we are all itching to perform such Satvika Dana. Now, how do we contribute to it? And that's where I think KKSF helps to conduit our intentions towards our Acharya. And I hope we all get to partake in that, and I pray to our Acharya that he gives us all the buddhi, the strength, and the power to kind of contribute to this. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. Thank you, Kalachina Ashokji, for that wonderful speech on Dharmas and Dhanams. Now, Karthik Pilutla will be introducing our next speaker, Baluji. I think Karthik is having some problems, so let me go ahead and introduce Baluji. Balu Sivan is Karthik. Go ahead. Oh, sorry about that. Namaskaram, everyone. Balu Sivan is a doctor of computer scientist and works as a research scientist at a leading global high-tech company. Balu has been associated with KKSF for the last 2 years. He has been a KKSF Next Gen core volunteer and has helped launch and run several Next Gen clubs. He has also been a very active part of the KKSF influencer group. Welcome, and thank you for speaking today. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. Pujyashri Shankaracharya Namaskaram. In the year 1932, in Madras, Kanchipuram gave a series of uninterrupted lectures on the life of Adi Shankaracharya. And this series of lectures was compiled and translated into English by Professor T.M.P. Mahadevan. It was published under the title Adi Shankara, His Life and Times. So in the concluding portion of the series of lectures, Kanchipuram said, the purpose of listening to the Digvijaya of Sri Adi Shankaracharya is that the blemishes in our mind should be removed. He exhorted all of us to worship Sri Acharya, much like we worship and celebrate festivals like Gokulashtami and Navaratri. He also exhorted us to worship the Paduka of Sri Adi Shankaracharya. By doing so, Kanchipuram said, we get the grace of Adi Shankara Bhagavad Pada. And once we get the grace, all good things will come to us. This is what he said in the concluding portion of this book. Now, one of the ways of worshipping Acharya is to read the texts that he has written and to follow his teachings. Sri Acharya has written numerous texts to shed ample light on the teachings of the Upanishads and to shed light on the core message of the Upanishads. We may not be able to read all the books that Acharya has written, but we can read 1 or 2 books and get the message from them. In fact, in the very same book, Kanchipuram says, even if we read 1 book of Acharya, any message from Acharya will be as if the Acharya is directly talking to us. Now, I encourage us to spend a couple of moments reflecting how would it be, the thrill that we would feel
if we were to have the Acharya directly talking to us. That is the experience you would get by reading Acharya's message of devotion. This is what Kanchipuram says. Now, among the numerous texts of Acharya, one text which even the layman can access without any prerequisites is the Prashnottara Ratnamalika. This literally means a garland made of precious gems in the form of questions and answers. So in this book, Acharya has conveyed not only important Vedantic truths, but a lot of important tips and advices to lead a dharmic life in this material world also. So in the remaining time, let us go over some of the important messages that the Acharya has conveyed in this Prashnottara Ratnamalika. So today, we live in a world, the world has always been such that life in this material world is very uncertain. This we all know. We see many accidents and unfortunate things happening to people whom we know very well, to our acquaintances, to our friends, to our relatives. And one always wonders, how do we stay away from this? How do we protect ourselves from this? The question is, whom do accidents and unfortunate incidents not approach? So this is not a question that one can answer by using one's intellect. Right? Over intelligent one is, one cannot think and answer this question and arrive at a conclusion that if we do such and such things, these things won't approach us. One needs something beyond our intellect to advise us. And Sri Acharya is revealing to us what we cannot get through our intellect. In answering this question, the Acharya says those who respect and act in accordance to elders' words, and those who behave and lead their life with humility and self-control, these are the people who are untouched by accidents and unfortunate incidents in life. So this is the kind of message, deep messages that we get from this book, something which we cannot quickly discern by just thinking ourselves. We read from these books and take it as medicine and follow this. So this respect to elders is an important aspect of our culture, which can definitely use some more rejuvenation in our times. Because this is a message not emphasized once, but twice in the same Prashnottara Ratnamalika, because in another question he asks, what is a gathering or a sabha that is worth shunning, that is worth leaving from? In answer, the Acharya says, a sabha without elderly scholars. Scholars, yes, scholars emphasized, but a sabha without elderly scholars is one which is worth shunning, he says. This has been twice emphasized. And what is worth knowing is the question the Acharya asks. Guru's words is worth knowing. So what is the relevance of this in today's context, right? If our body has an ailment, our mind knows this, can use our mind to get it cured. We approach a doctor and get it cured. But if the mind itself is a medium which is not working well, and we hear about this all the time today, of mental illnesses today, and this is not even a stigma today, people talk about it openly all the time, then if the mind itself is not working well, it cannot use itself to cure itself. One needs some external source to solve this. And what is the, what should be the nature of this external source which can help us? Well, the external source itself, first of all, should be rid of this disease. It should be fully cured of this disease. And secondly, the external source should also be a well-wisher. Who is such a well-wisher? It is the guru who can be a well-wisher like this. So guru's words is exactly what is worth knowing. In today's context, we often talk about having a coach for everyone. In fact, there is a book called $1 Trillion Coach that a famous CEO in the US has written, and how this helps CEOs make good decisions, that anyone should have a coach in life. In our traditions, it's already been written that should follow Guru's words as if it is medicine. Right? And what should an intelligent man do quickly? The emphasis is on quickly. The Acharya says, cutting off this uninterrupted series of birth and death is what an intelligent man should do quickly. Now, we often hear that the goal of our life is to get liberation, get mukti, but our workaday life itself is so over-consuming that spiritual life and progress is somehow kavi kalpana, that it is always relegated to later parts of our life, that our current life is so busy. But the Acharya emphasizes that an intelligent man should do this quickly, that is to cut off the series of birth and death. Another shloka, just to say how he emphasizes things, is who is blind even among the blind? Okay. A man with desires is blind even among the blind, he says. Again, we know that desires is a bad thing, but somehow we often, for small desires, we give in. But by reading a verse like this, we recall that how bad it can be, right? Like, what kind of dangers it can take us. He says he's one who is blind even among the blind is a man with desires. Whom does we all want to be prosperous and wealthy? Whom does the goddess of prosperity like? Sari answers, one who has a brisk mind and a mind that doesn't swerve from the path of righteousness. And on the contrary, whom does the goddess of prosperity, Lakshmi, quickly leave from
He says those who don't respect those who chant the Vedas, those who disrespect the Guru, those who disrespect Devas, those who have a lazy attitude, these are the people whom the goddess of prosperity, or Lakshmi, quickly leaves from. So in this auspicious Chaturmasya period, we had an opportunity to reflect on some of the teachings of Adi Shankara Bhagavad Padacharya in the holy presence of Pujyashri current Shankaracharya, 70th Shankaracharya, the Kanchi Kamakoti Peetam. As we already discussed, like Kanchi Paramacharya says, when we read Acharya's messages, it is as if the Acharya is directly talking to us. Let us reflect on this message and read one or two texts of Adi Shankaracharya and directly get his blessings, the current Pujyashri Periva's blessings. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara. Thank you, Baluji, for highlighting some of Acharya's most important messages. Now, Lalita Rotte will be introducing our next speaker. Lalita is in the 9th grade. She has a passion for music and is learning Carnatic classical music alongside Western classical music. She likes Sanatana Dharma traditions and is an ardent devotee of Periyava. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. Sri Pratyaksha Charitable Trust, also known as SPCT, was established with the divine blessings of Pujyashri Jagadgurus, the Shankaracharyas of Sri Kanchi Kamakoti Peetam in Kanchipuram, India. The trust serves as a nodal center for the protection, preservation, and propagation of the cultural traditions and best practices of Sanatana Dharma, also known as Hindu, imparting holistic learning and inculcating ethical values in younger generations. SPCT encourages Vedic studies and supports Vedic scholars in remote villages of India. SPCT also provides educational assistance and provides medical assistance to the disadvantaged and needy in rural communities. SPCT initiatives span across multiple domains, including culture, social, rural development, wellness, and education. SPCT is governed by a very experienced and educated management team, which is passionate about service to society. I now invite Sri K. J. Ramakrishnan of SPCT to present and explain the trust activities in more detail. Sri K. J. Ramakrishnan's illustrious career spans in decades in high technology, non-governmental organizations, and social causes. He was a former vice president with 30+ years of experience with Tata Consultancy Services. He's a director of GI Bots or Roots Innovations Labs and a director of MSSPL. He is a member of Proposal Approval Committee and National Skill Development Corporation. He is a board member of SCSVMV, Kanchi University, and Rajalakshmi Group of Institutions. He is a managing trustee, Sri Pratyaksha Charitable Trust. Sri K. J. Ramakrishnan, welcome. I now yield the stage to you for your address. Jai Jai Shankara, Hara Hara Shankara. Thank you for the introduction. With my Sastang Namaskars to Periva. Let me give you a glimpse of what SPCT activities are. And I always start the presentation with a small ecosystem that which Periva wanted to start somewhere in the year 2008, where we had temples, Padashalas, Goshalas, and old age home as one of the states. And at the same time, we also wanted to see that how old temples can be renovated, so that there is no need for creating. Not that there is no need, but at least in terms of instead of creating new temples, how the old temples can be taken care of. So we did start working on that. As we started doing the number of temples, increasing in the number of temples, we found that there was a need of Pandits, Purohits. So we said we had to increase the Padashalas. So again, when we wanted to, we looked at how the existing Padashalas can be, can be developed. At the same time, how new Padashalas can be started. We found that the students who are studying in Padashala wanted to do not only Vedic learning, but they also wanted to do education in the form of the normal education. So Periva's interest was to bring in this integrated Padashala. So we started integrated Padashalas in various locations, starting from Bangalore to Chennai, or down south in Andhra Pradesh, and to a larger extent in other locations. So once this integrated Padashalas were started, we found that the interest for the focus was on male students
So we felt that how female students can be addressed. So then we thought we brought in the concept of Sampradaya, where the female students were getting engaged. And we thought, I'm rushing this presentation mainly because of one is time. We are already late as far as in India is concerned. We're all waiting for Periva's Anugraha Bhashanam. So we had, we started this Sampradaya for girls, and the combination today in terms of the boys and the girls studying in integrated Padasala as well as Sampradaya. Today we are supporting something like 1,500 students. Now, once these students come out of the school and go to the colleges, we have we have a Padasala for students who are studying in colleges. The colleges predominantly is our SCS BMB, the Kanchi University, and also the Shankara Arts and Science College. Now, the support for this is by the Vishwavidya Scholarship Scheme. The Vishwavidya Scholarship Scheme today, as at least we have been able to cover at least more than 150 students. And supporting the other communities, we have Nadaswara Padasala. We started at various locations. And one important incident that happened recently was on the occasion of the centenary celebration of the famous Nadaswara Vidwan T. and Rajaratnam Pillai, where 20 of our Nadaswara students, both boys and girls, were invited to Bombay for a procession from, people who are known the location in Bombay, from our Bhajana Samaj to Shanmugananda Hall, a procession. And our students, we should imagine that when they learn sitting down. On the day, they had to walk and then play the instrument. So this is one of the very rare incidents that happened recently. And our students performed, and we got a lot of very good feedback as far as the students is concerned. Now, coming to how we take care of all this, let me tell you that all these expenses are being taken care of by only contributions from people like you, people like from institutions, and also from corporates. So none of the students are charged anything for the services that they are getting. So we would expect continued support from individuals, institutions, and corporates. Thank you very much for giving me this opportunity, and my namaskars again to our Periva. Thank you very much. Thank you, Jaya Ramakrishnan-ji, for discussing the Shri Pratyaksha Charitable Trust's efforts. I would like to remind everyone to please remain on mute as Pujyashri Periyava now begins the Anugraha Bhashanam. Sanandam Ananda Vane Vasantam Ananda Kandam Papa Brindam Varanasi Natham Anatha Natham Shri Vishwanatham Sharanam Prapadye Annapurne Sadapurne Shankara Prana Vallabhe Jnana Vairagya Siddhyartham Prikshandehicha Parvati Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Loka Shankaram Apara Karuna Sindhum Jnanadam Shanta Rupinam Sri Chandra Shekhara Gurum Pranamami Mudan Baham Parityajya Maunam Vatadha Sthitincha
व्रजन् भारतस्य प्रदेशात् प्रदेशं मधुस्यन्ति वाचा जनान् धर्ममार्गे नयन् श्री जयेन्द्रो गुरुर्भाति चित्ते सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्. இந்த வருஷம் சோபக்ருத் வருஷத்தினுடைய சாதுர்மாஸ்ய விரத மகோத்சவம் காஷி வாராணசியில நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த சாதுர்மாஸ்ய காலத்துல நிறைய தர்மம் சம்பந்தப்பட்ட சதஸ்ஸுகள் நடந்துட்டு இருக்கு. பஞ்சாங்க சதஸ்ஸு, அக்னிஹோத்திர சதஸ்ஸு, பகவத்கீதா லேಖனம், வேத பாடசாலையில படிக்கக்கூடிய வித்தியார்த்திகள் பகவத்கீதையை எழுதணும், ரைட்டிங். அந்த ப்ரோக்ராம் வேற வேற வேத பாடசாலைகள்ல இருந்து காஷிக்கு வந்துட்டு இருக்கா. அவ காஷியில கங்கா ஸ்நானம் பண்றா, விஸ்வநாதர் தரிசனம் பண்ணிக்கிறார், பிரயாகராஜ், அலகாபாத் பிரயாகராஜ் போயிட்டு வர, திரிவேணி சங்கமம், கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி நதியில சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்றா. சில பேர் அயோத்தியா இங்க நியர்ல இருக்கு, அங்க தரிசனம் பண்ணிக்கிறா. சில பேர் விந்தியவாசினின்னு ஒரு சக்தி பீடம் இருக்கு காஷி பக்கத்துல, அங்க போயிட்டு வர அம்பாள் தரிசனம் பண்ணிக்கிற. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா என்ஆர்ஐஸ் எல்லாரும் இந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த காஷி யாத்திரை என்ன பண்ணணுமோ, திரிஸ்தலி, அதாவது காஷி, பிரயாகை, கயா, அந்த 3 ஊர்லயும் பண்ண வேண்டிய பூஜைகள், அந்த விரதங்கள், ஸ்ராத்தங்கள் என்னவாவா பண்ணணுமோ, தேவதா, ரிஷி, பித்ரு, இது ஹிந்து சனாதன தர்மத்தினுடைய கான்செப்ட். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட், இது ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ். இப்படி இந்த சாதுர்மாச காலத்துல சவுத் அண்ட் நார்த் இன்டகிரேஷன், அந்த ஹெரிட்டேஜ் டூரிசம், அதே மாதிரி ஜோதிர்லிங்க தரிசனம், விஸ்வநாத சுவாமி தரிசனம், அன்னபூர்ணா தரிசனம், விஷாலாட்சி தரிசனம், காலபைரவ தரிசனம், இன்னும் முக்கியமான இடங்கள்லாம் பார்க்கிறாங்க. ஆக இந்த காஷியில நடக்கக்கூடிய சுபக்ருத் வருஷ சாதுர்மாச காலத்துல இப்போ விநாயக சதுர்த்தி ஆனப்புறம் 21ஆம் தேதி, இங்கிலீஷ் 21 தேதியிலிருந்து ஒரு வாரத்துக்கு இங்க லட்ச மோதக கணபதி ஹோமம், அதிருத்ர மகாயஜ்யம், செண்டி ஹோமம், சஹஸ்ர செண்டி ஜபம் ஹோமம், இதெல்லாம் கங்கை கரையில நடக்க போகுது. கங்கை கரையில, அதாவது கங்கை கரைங்கிறது பத்தி ஆதிசங்கராச்சாரியர் அந்த காலத்துல, அவர் காட்சியில ரொம்ப வருஷம் இருந்திருக்கார். கேரளால காலடிங்கிற ஊர்ல அவருடைய ஜனனம். ஓங்காரேஸ்வர்னு மத்திய பிரதேஷ் ஸ்டேட் இந்தியால, அங்க சந்நியாசம் வாங்கிட்டார். அங்கிருந்து காஷி வந்தார். காஷியில ரொம்ப வருஷம் இருந்து கீதா பாஷ்யம், உபனிஷத் பாஷ்யம், பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம், அது மாதிரி அவர் பிரச்சாரங்கள்லாம், முக்கியமா அவருடைய உபதேசங்கள்லாம் காஷியிலேருந்து பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் நிறைய சஞ்சாரம் பண்ணினார். இந்தியால பண்ணினார்,
பக்கத்து கண்ட்ரி நேபாளில் பண்ணினார். ஹிமாலயத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தார். சௌந்தர்ய லஹரி அங்கேருந்து கொண்டு வந்தார். இப்படி இன்றைய தினம் காலம்பர வேத பாடசாலை வித்தியார்த்திகள் சென்னையிலேருந்து வந்தவா கலவை குரு பரம்பரா மூலமாக அந்த ட்ரஸ்ட் மூலமா 5-6 பாடசாலை நடக்கிறது. அங்கேருந்து வந்த வித்தியார்த்திகள் அழகாக கங்கை கரையில எல்லாரும் சூரிய நமஸ்காரம் மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி இன்னைக்கு சூரிய நமஸ்காரம் நடத்தின. இந்த கங்கை கரையில இந்த மாதிரி யூத் மூலமாக ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷன், அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பம், அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் 1934 இங்க அவ மகாபரிவா இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கா, காசிக்கு வந்திருக்கா. அந்த காலத்துல அவ பல்லக்குல பிரயாகராஜ் அப் டு அலகாபாத் வந்தா. அங்கேருந்து பை பாத யாத்திரா, என்ன அவளே பூஜை பண்ணி, அவளே உபன்யாசம் பண்ணி, அவளே மடத்து நிர்வாகத்தையும் பார்த்துன்றது இந்த நேரம். அது அந்த நேரத்துல அவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூல்ல அப்போ இன்னும் மோர் டைம் ஃபார் ரிலீஜியஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ். அந்த டைம்ல அவ யங் ஏஜ், தென் அவருக்கு 40 years. அப்போ அந்த சமயத்துல பாத யாத்திரையாக இந்த காசிக்கு வந்திருக்கார். அந்த மாதிரி ஃப்ரம் பிரயாகராஜ் அலகாபாத் டு காஷி வாராணசி 1934 வந்தார். அப்போ இங்க பெனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஃபேமஸ் யூனிவர்சிட்டி. இங்க ரொம்ப பெரிய பிக் யூனிவர்சிட்டி இன் இந்தியா. அதுல பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டியில அவளை இன்வைட் பண்ணினார். இன்வைட் பண்ணவர் பேர் என்ன? பண்டிட் மகாமனா மதன் மோகன் மாளவியாஜி. எஜுகேஷனுக்காக மற்றபடி இந்தியால ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதை நிறைய அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கார். மாளவியாஜி கங்கா சபான்னு ஹரித்வார்ல, இங்க பிரயாகராஜ்ல, நிறைய நார்த் இந்தியால அவர் எஜுகேஷன், கல்ச்சர், பிலீஃப் சிஸ்டம், அதாவது நம்பிக்கை, டெம்பிள்ஸ், இதை பத்தின, அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் மூமெண்டோட சேர்ந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் எஜுகேஷன், கல்ச்சர், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஒரு லீடர்ஷிப், ஒரு கோஆர்டினேஷன் நிறைய பண்ணியிருக்கார். அவர் 1934 இங்க காஞ்சி பரிவா இங்க வந்தபோது ரிசீவ் பண்ணிட்டார். அலாங் வித் தென் மகாராஜா ஆஃப் காஷி வாராணசி, அவரோட சேர்ந்து அவர் பரிவாளை ரிசீவ் பண்ணிட்டார்.
அவர் இன்வைட் பண்ணினார், நீங்க பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸுக்கு வரணும், அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணணும்னு கேட்டுண்டார். அவர் இன்வைட் பண்ணதை பெரியவா அக்செப்ட் பண்ணி அவர் ஸ்வாகத பத்திரம் இன்வைட் பண்றேல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேல அது மாதிரி அவர் ஸ்வாகத பத்திரம் வாசிச்சார். எத்வாச்சாம் லசிதை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது ஒரு 5 ஸ்லோகம். அதுல பெரியவாளை பத்தி சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்லோகங்கள்லாம் படிச்சு பெரியவா சம்ஸ்கிருதத்துல அன்னைக்கு பேசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில 3 விஷயம் எம்பசைஸ் பண்ணாவா 1934ல. இங்க பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றும் எஜுகேஷனை நல்லா படிக்கணும். அது என்ன எஜுகேஷனோ, அது மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஹிஸ்டரி, என்ன இருக்கோ அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நல்லா படிக்கணும். மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வேண்டிய நாலெட்ஜை அவ அக்வயர் பண்ணிக்கணும், அவ அதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும். அது ஒண்ணும். 2வது சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணணும். பப்ளிக்கு நீடி பீப்புளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும். அது அது பாலிட்டிக்ஸ் ஆர் அதர் சோசியல் சர்வீஸ் மொத்தத்துல பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணணும். 3வது உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கங்கை கரையில நீங்க இருக்கேள், நீங்க தியானம், பூஜை, பாராயணம் என்ன உண்டோ அது மாதிரி உபாசனை, அந்த மாதிரி அனுஷ்டானங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதுக்கு வேண்டிய நாலெட்ஜ், அதுக்கு வேண்டிய பிராக்டிசஸ், அதுக்கு வேண்டிய மைண்ட் செட்டு, அந்த மாதிரி உங்களை நீங்க பக்குவமாக்கி கொள்ள வேண்டும். மெச்சூரிட்டி, மெக்னானிமிட்டி, மெரிட் அந்த மாதிரி தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளை என்கரேஜ் பண்ணினா. அந்த ஞாபகம் நமக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் வந்து அதை என்கரேஜ் பண்ணோம். இன்னைக்கு கங்கை கரையில வேத பாடசாலை வித்தியார்த்திகள் சூரிய நமஸ்காரம் அவ படிச்ச மந்திரங்களால சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி பவித்திரமான கங்கை, அழகான கங்கை, அகலமாக ஓடக்கூடிய கங்கை, அதுல அந்த பிரவாகம் என்பது நம்முடைய தர்மத்தை மேன்மேலும் நாம் பக்தியோடும் தைரியத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட். அப்படி இந்த காசியில இந்த அதிருத்ரம், கணபதி ஹோமம், சண்டி ஹோமம்லாம் நடந்து அதனுடைய பூர்த்தியாக சீமோல்லங்கனம், விஸ்வரூப யாத்திரை அப்படின்னு அந்த விஸ்வரூப யாத்திரையில பகவத்கீதா பாராயணம், அந்த பகவத்கீதா பாராயணத்தோட அது பூர்த்தியாக போறது 29th of September. அதுக்கப்புறமா 30ஆம் தேதி காசி விஸ்வநாத சுவாமி தரிசனம், அப்புறமா சுவாமிக்கு அபிஷேகம். இப்படி இந்த சாதுர்மாசியம்ங்கிறது நிறைவு பெற்று இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க இருந்து யதி மகாலயம் அப்படின்னு மாலய பட்சத்துல சன்னியாசிகளை உத்தேசிச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு பூஜா காரியக்கிரமம். அது நிறைய இங்க புதுப்பெரியவா நிறைய நார்த் இந்தியாவில நடத்தியிருக்கா, மதுரால, ஹரித்வார்ல, காசியில, இப்படி பல ஊர்ல நடத்தியிருக்கா. அந்த யதி மகாலயம்ங்கிற தினத்தன்னைக்கு இங்கேயும் இருந்துட்டு இங்க இருந்து அயோத்தியா, அந்த அயோத்தியா அப்படிங்கிற அந்த மூமெண்ட்ல 2 பெரியவாளும் நிறைய அட்வைஸ் அண்டு நிறைய பண்ணியிருக்க. அனுகிரகம், அட்வைஸ் அண்டு அனுகூலமான வார்த்தைகள் இப்படி நிறைய பண்ணியிருக்க. அந்த
அயோத்தியால 2 வாரம் அங்க இருந்து அங்க ஒரு மடமும் கட்டியிருக்கா புதுப்பெரிவா. அந்த சரையூ நதி பக்கத்துல அங்க காமாட்சி அம்மன், ராமர், ஆதிசங்கரர் இப்படி சந்நிதி வச்சு வேத பாடசாலை இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. நல்ல ஒரு கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. காஞ்சி, சங்கர மடம், அயோத்தியா. அங்க இருந்துட்டு நவராத்திரி பூஜைகள், கன்னிகா பூஜை, சுவாசினி பூஜை, ரிக்வேத சம்ஹிதா சுவாகாரம் ஹோமங்கள், ராமாயண பாராயணம் அது நடத்தி விஜயதசமி அன்னைக்கு வேத பாடசாலையில வேதம் கம்ப்ளீட் பண்ணவா யார் இருக்காளோ எக்ஸாமினேஷன்ல சக்சஸா அவ பரீட்சையில தேறினவா, நல்ல கிரேடு வாங்கினவா, அவளுக்கெல்லாம் ஹானர் அண்ட் ஹானரோரியம் அது 2யும் பண்ணி அங்க சந்திர கிரகணம் அது பௌர்ணமி அன்னைக்கு வருது. இப்படி கொஞ்ச நாளைக்கு அங்க அயோத்தியால ஒரு 2 வாரத்துல இருந்து 3 வாரம் அப்படி உத்தேசிச்சிருக்கு. இந்த யாத்ரா சந்தர்ப்பத்துல நார்த் இந்தியாலையும் நம்முடைய கல்ச்சர் ரிலேஷன்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக நேஷனல் கல்ச்சரல் நெட்வொர்க் அதுக்காக இங்கேயும் லோக்கல்ல யாரெல்லாம் இருக்காளோ இங்க லோக்கல் டிவோட்டிஸ், லோக்கல் பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்றவா அவளோட எல்லாம் கூட அப்பப்போ இங்க அவ வர்றது, அவள்கிட்ட நம்ம பேசுறது அதுவும் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த சாதுர்மாச காலத்துல இந்த தர்மம் சரா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை இங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தர்மம் சராங்கிறது இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. தர்மம் சராங்கிறதுல ஒன்றும் மணி ஆஸ்பெக்ட், சேரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் ஒன்றும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுங்கிறது, மணியை கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுங்கிறது ஒன்றும், டைமை கான்ட்ரிபியூட் பண்றது. அவாவா உங்களுடைய சொந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக காயத்ரி ஜபம் பண்ண வேண்டியவா பண்றது, துளசி பூஜை பண்ண வேண்டியவா, ஸ்தோத்திர பாராயணம் பண்ண வேண்டியவா. இப்ப சில மாசங்களாக மூலா நட்சத்திரத்தன்னைக்கு இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மௌனம் இருங்கோ கொஞ்ச நேரம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுவும் இங்க நம்ம பாடசாலைகள்ல படிக்கிறவ இந்த மௌன விரதம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு 10 நிமிஷம், அரை மணி நேரம் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால தர்மம் வளர்றதுக்கு ரூபாவோ டாலரோ கொடுக்கறது ஒரு பக்கம், அது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை நாம பில்டு பண்றதுக்கு, ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு, எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு, எக்ஸ்பென்சஸுக்கு அது உபயோகப்படும். அது மூலமாக இண்டிபெண்டாக இந்த தர்மத்தை சாஸ்திரத்துல சொன்ன விதத்துல நாம செய்ய முயற்சி பண்ண முடியும். இந்த எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ன சொல்றாளோ அது தர்ம விஷயத்துக்கும் ரொம்பவே தேவை. அது மூலமாக இந்த கல்ச்சர் ரிலேட்டட் எஜுகேஷன்ஸ், சாஸ்திரிய சங்கீதமா இருக்கட்டும், வால்மீகி ராமாயணமா இருக்கட்டும், பாஞ்சராத்திர ஆகமமாக இருக்கட்டும், வைகானச ஆகமமாக இருக்கட்டும், சைவ ஆகமமாக இருக்கட்டும், சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜை ப்ரமோட் பண்றதாக இருக்கட்டும், ஜோதிஷம் வித்தியை பரப்புறதாக இருக்கட்டும், வேதம், சாஸ்திரம், வேதத்தினுடைய அங்கங்கள், பாஷ்யம், இப்படி அந்த வேதிக் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலெட்ஜை டிஃபரெண்ட் லெவல்ல வேரியஸ்
அது பீப்புள் மத்தியில வேற மனுஷா மத்தியில அதை தரமாகவும் நல்ல சாமர்த்தியத்தோடையும் அதை நல்லா பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு அதுலயும் சிக்கனம், சேமிப்பு, சேவை ரொம்ப தேவையான இடத்துல பில்டிங் கட்டுறது. மற்றபடி சீக்கிரமாக ஒரு 1000கணக்கில் சில குடும்பங்களை தயார் பண்றது. எது டெக்ஸ்ட்ல இருக்கோ, புஸ்தகத்தில் இருக்கோ, அதை முழுமையாக படித்தவர்கள், சரியாக படித்தவர்கள், புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்க பிரயத்தனம் செய்பவர்கள், இப்படி தியரி அண்ட் பிராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ராபகாண்டா, இப்படி ஒரு சொசைட்டியை கிரியேட் பண்றது. ஒரு கல்ச்சரல் வேல்யூஸை பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய, நாலெட்ஜுடன் கூடிய, கான்டெம்பரரி வேர்ல்டுலையும் ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஸ் வித் சொசைட்டி, அப்படி சௌஜன்யமாக பழகக்கூடிய ஒரு நல்ல சமுதாயத்தினுடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ், லீடர்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட், அந்த மாதிரி நல்ல படித்தவர்களை தயார் பண்றதுக்கு தேவை இருக்கு. டெம்பிள்ஸ் இருக்கு. அந்த டெம்பிள்ஸை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர்களாக நாம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால், அந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொன்னா, அந்த டெம்பிள்ஸ் ரிலேட்டட் எஜுகேஷன் என்ன இருக்கோ, அந்த எஜுகேஷனை நாம எப்படி படிக்கணுமோ, அது வெறும் டெக்ஸ்ட் புக் இல்லை. ஒரு மந்திர சாஸ்திரம், ஒரு புராணங்கள், வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், சாஸ்திரிய சங்கீதம், இது எல்லாத்தையுமே ஒரு பக்தியோட படிக்கக்கூடியவர்கள், முழுமையாக படிப்பவர்கள், முழு நேரமாக இருப்பவர்கள். நீங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மற்ற விஷயத்துக்கெல்லாம் என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கு. இங்க இந்தியாலையும் இப்ப வந்துட்டு இருக்கு வச்சுங்க. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் லைனை யாரு எடுத்துக்கிறாளோ அவளுக்கு. அதே மாதிரி பார்ட் டைம் வேதிக் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், பார்ட் டைம் சான்ஸ்கிரிட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், பார்ட் டைம் மியூசிக் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், பார்ட் டைம் லிட்ரேச்சர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், இது மாதிரி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷனை ஃபுல் டைமா பிராக்டிஸ் பண்றவா ஒரு குரூப்னா, அதுக்கு ஒரு என்வரான்மெண்ட் குரூப்பாக வேதிக் என்வரான்மெண்ட் குரூப், அந்த மாதிரி அவ ப்ரொஃபஷனல்ஸா கூட நாளைக்கு இருக்கலாம். ஆனா இப்ப ஒரு பேசினாரு, ராஜசம், தாமசம், சாத்விகம் அப்படின்னு பேசினார். இன்னொருத்தர் பிரஷ்னோத்தர் ரத்னமாலாவை பத்தி பேசினார். இவ எல்லாரும் லௌகிகா தான். ஆனா அவளுக்கு சங்கராச்சாரியான்னா யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, பிரஷ்னோத்தரமாலான்னா தெரிஞ்சிருக்கு, வால்மீகி ராமாயணம்னா தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பரிச்சயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்சாரிகள், லௌகிகள், அவளை ஒரு வேதிக் மிடில் கிளாஸை தயார் பண்ணணும். எக்கனாமிக் மிடில் கிளாஸ் மாதிரி ஒரு வேதிக் மிடில் கிளாஸை அவ டோனராகவும் இருப்பா, டிவோட்டியாகவும் இருப்பா. அதுக்கப்புறமா அவளுடைய பக்தி ஸ்ரத்தை வளரும் போது அவ டிசைபிளாகவும் மாறுவா. அந்த மாதிரி டோனராக அவ பிரவேசம், அப்புறமா டிவோட்டி, அப்புறமா டிசைபிள், அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டீமை தயார் பண்றதுங்கிற ஒரு தீமுக்காகத்தான் இந்த தர்மம் சராங்கிறது நடக்கிறது. ஆகவே இந்த தர்மம் சராங்கிறது தர்மத்துக்காக தானம் பண்ணுங்கிறது ஒண்ணு, தர்மத்தை ஆச்சரணம் பண்ணுங்கள் ரெண்டும். இது ஃபண்ட் ரைசிங் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் ஃபைத்தை ரைஸ் பண்றது. உங்களுடைய நம்பிக்கை சங்கீதத்து மேல இருக்கு, உங்களுடைய நம்பிக்கை சம்ஸ்கிருத பாஷையின் மீது இருக்கு, உங்களுடைய நம்பிக்கை மாத்ரு பாஷை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், மராட்டி, குஜராத்தி, ஹிந்தி, அந்த மாதிரி பாஷை மேல இருக்கு. அதை வளர்க்கிறது. உங்களுடைய நம்பிக்கை நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், சாத்விகமான ஆகாரத்தின் மீது இருக்கிறது, அதை வளர்க்கிறது. உங்களுடைய நம்பிக்கை என்விரான்மெண்ட், மரம், செடி, கொடி,
அதுக்காக விருட்சாரோபண மகிமா அப்படின்னு புஸ்தகம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கிரீனரி, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி சிஸ்டம். அதுக்காக ஈகோவா இருந்தா ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது கஷ்டம், ஈகோவா இருந்தா ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுக்கு சௌரியம். அந்த மாதிரி எக்கோ வராமையும் இருக்கும். அதுக்காக அந்த சிஸ்டத்தை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சாஸ்திரியமான சமூகத்தை, சாஸ்திரிகளுடைய சமூகம், சாஸ்திரியமான சமூகம், அந்த ரெண்டையும் தயார் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் சவுத் இந்தியால தயார் பண்ணி, அப்புறமா அதை நார்த் இந்தியாலையும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி, வேதிக் நேஷனலிசம், இந்தியா பாரத் என்ன இருக்கோ இங்க பாரத தேசத்துல வேதிக் நேஷனலிசம் அதை வலுப்படுத்துறது. உங்க மாதிரி பிரவாசி பாரத் என்ஆர்ஐஸ் யார் இருக்காளோ அந்த என்ஆர்ஐஸ் மத்தியில ஜனனி ஜென்மபூமிஷ்ட ஸ்வர்கானபி கரியசி, உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட், உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த மூணையும் என்கரேஜ் பண்றது. அதுல உங்களுடைய குழந்தைகள் நல்ல விதமாக நம்மளுடைய தர்மத்தை புரிஞ்சுண்டு, தர்மத்தை ஏத்துண்டு, தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி, இப்ப நல்ல யூத்து, நான் முன்னாடி கூட ஒரு தடவை பார்த்து நினைக்கிறேன், திருப்பதியில ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணும் பொழுது இந்த யூத்து ஒரு 3-4 பேர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ற, அவளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறா. அவ சாதாரணமா என்னென்ன பெரிய மனுஷா குழந்தைகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவா, இவா யூத்து முக்கியமான மனுஷால இன்ட்ரடியூஸ் பண்றா. மொத்தத்துல அந்த யூத்துக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து, நம்ம ப்ரொனவுன்சியேஷன் என்ன, இங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவாள்லாம் அந்த டோஃபில் ப்ரொனவுன்சியேஷன் கத்துண்டு அங்க வர, நீங்க அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் நம்ம ஊர் தஞ்சாவூர், திருச்சி, மதுரை, அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன்ல நீங்க குழந்தைகளை தயார் பண்ணி அந்த ட்ரெஸ் கோடோ அந்த சொல்ற விதமோ அதெல்லாம் நல்லா தயார் பண்றேன். ஆக தர்மத்தை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு, தர்மத்தை விட்டு விலகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு முயற்சியோ அந்த முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு. ஆகவே இந்த KKSFங்கிறது இந்த மாதிரி பாரதத்திற்கும் மற்ற வெளிநாடுகளுக்கும், நம்முடைய கல்ச்சருக்கும், இந்த சயின்டிபிக் சொசைட்டிக்கும், ரிச் பீப்புளுக்கும், நீடி பீப்புளுக்கும், அர்பன் பீப்புளுக்கும், ரூரல் பீப்புளுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜாக இருந்து, ஆதான பிரதான், யார்கிட்டேந்து யார் எதை எடுத்துக்கணுமோ அதை எடுத்துண்டு, அதாவது பாவத்தை எடுத்துக்கலாம், சௌரியத்தை எடுத்துக்கலாம், மொத்தத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பிரேம மார்க்கத்துல, ஒரு ஸ்ரத்தா மார்க்கத்துல, வேத உபனிஷத் மார்க்கத்துல இருந்து இந்த தர்மத்திற்காக அவ பெரியவா எல்லாரும் எத்தனை சிரமப்பட்டு, சரீரம், மனசு, எத்தனை பிரச்சாரம், எத்தனை சஞ்சாரம், எத்தனை உழைப்பு, இது எல்லாத்தையும் பண்ணி ஒரு சொசைட்டி ஃபார்மேஷன், அதற்கான ஐடியா ஃபார்மேஷன் தான் இது. அந்த ஐடியா ஃபார்மேஷன்லேருந்து அது இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆகி, இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து அது ஒரு சொசைட்டி கிரியேட் ஆகி, சொசைட்டிலேருந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன், அதனுடைய ரிசல்ட்டு, இதெல்லாம் வளர்றதுக்கு நாம நிறைய முயற்சிகளை பண்ணணும். அந்த முயற்சிகளை பண்றதுக்காக இது கொஞ்சம் புது விஷயமா இருக்கும். ஆனா பொதுஜனங்களுக்கு உபயோகப்படுற விஷயம். இது பலனை அளிக்கும் பொழுது அது ஜனங்களுக்கு பெருமளவுல உபயோகப்படும். ஆகவே ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம் என்பதை போன்று இந்த விஷயத்துல, அதாவது சுலபமான வழிகளை பண்ணலாம், பிரசித்தமான வழிகளை பண்ணலாம், ஆனால் தேவையான வழியை நாம முக்கியமாக பண்ணியாகணும். ஆகவே இந்த தார்மிக் நர்சரி ப்ரோக்ராம், இந்த ரிலிஜியஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம் மேன்மேலும் பல விதத்திலையும் வலுவாக வாலண்டியர்ஸையும் ரெடி பண்ணணும்,
டோனர்ஸையும் ரெடி பண்ணணும், நல்ல ஸ்காலர்ஸையும் ரெடி பண்ணணும். அந்த மாதிரி தயார் பண்ணி ஒரு உத்தமமான மார்க்கத்தை நமக்கு நம்முடைய ரிஷிகள், நம்மளுடைய கல்ச்சர், நம்முடைய சனாதன தர்மம் கொடுத்துருக்கு. அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு வேண்டிய ஒரு நல்ல ஒரு சர்வீஸ் மைண்ட் ஃபோர்ஸை நல்லா தயார் பண்ணி, அது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லும் இல்லை, ஃபோர்ஸை நல்லா தயார் பண்ணி நல்ல தர்மோ ரட்சதி ரட்சிதா அப்படிங்கிற ரீதியில நம்முடைய ஹிஸ்டரி, நம்முடைய ஹெரிட்டேஜ், நம்முடைய ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அதை எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி மேன்மேலும் இந்த தர்மத்தை வளர்க்கறதுக்கான முயற்சியில நாமும் புண்ணியத்துல ஒரு ஷேர் ஹோல்டராக இதுல பரம்பரைக்கும் நல்லதை கொடுக்கக்கூடிய இந்த பாக்கியத்தை உபயோகப்படுத்திட்டு மேன்மேலும் நல்லதை பண்ணணும். ஆந்திர பிரதேஷ்ல சனாதன தர்ம சேவா கிராமம்னு ஒரு முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பத்தி எல்லாம் இப்ப எல்லா விவரங்கள்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் சொன்னா நிறைய விஷயங்கள்லாம் நீங்க இங்கேருந்து தெரிஞ்சுட்டு நிறைய பேரை ஈடுபடுத்தணும். அதை ஈடுபடுத்தி அவ பேசிக்கும் போது நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி நிறைய பேர் இதுல சேர வேண்டியவ எல்லாரும் சேரணும், சேர்க்க வேண்டியது சேர்க்கணும். இப்படியாக ஈஸ்வரனுடைய கிருபைக்கு எல்லாரும் பாத்திராகி நம்முடைய தேசம், பாரத தேசம், நம்முடைய பிரஜைகள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் இவ எல்லாருமே இந்த தர்மத்தினுடைய பலன் என்ன உண்டோ, புண்ணியம், தர்மத்தினுடைய பலன் என்ன, ஸ்ரேயஸுங்கிற பலன் என்ன இருக்கோ, தர்மத்தினுடைய பலன் என்ன, ஒரு சௌக்கியம் சாந்தி என்ன இருக்கோ, அது எல்லாத்தையும் அவ எல்லாரும் அடையறதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச விதத்துல நாம எல்லாரும் அதுல ஈடுபடணுங்கிறத சங்கல்பத்தை எல்லார்ட்டையும் பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த ஹோமத்திற்காக யூயம் பாத ஸ்வஸ்திபி சதானஹா வயம் சியாம பதயோர ஈணாம் அப்படின்னு வாக்கியம் எடுத்துட்டு எல்லாரும் நல்லதை பண்ணி எல்லோரும் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு நாம வரணும். சௌரியமான இடம், சாஸ்திரியமான இடம், சௌஜன்யமான இடம், சுமுகமான இடம், அந்த மாதிரி நல்ல இடத்தை அடையிறதுக்காக இந்த தர்மத்தை மேன்மேலும் நீங்க பக்தி ஸ்ரத்தையோட பண்ணி குருவனுடைய அனுகிரகம், குரு பரம்பரையினுடைய அனுகிரகம், ஈஸ்வர அனுகிரகம், இப்படி தெய்வ அனுகிரகம் இருக்கிறதுக்காக மனுஷா பண்ண வேண்டியதுல சத்சங்கம்னு ஒண்ணு. அந்த சத்சங்கம் நல்லா தயார் பண்றேன். பெரிய வயசுக்காராலும் இருக்கா, சின்ன வயசுக்காராலும் இருக்கா, ஒரு சொசைட்டிங்கிறது உருவாகக்கூடிய இந்த நல்லதை மேன்மேலும் தொடர்ந்து பண்ணணும். ஹரஹர சங்கர, ஜெய ஜெய శంకర. ఆంధ్రదేశానికి చెందిన వాళ్ళు అనేక భక్తులు అక్కడ మీరు అమెరికా ఇత్యాది దేశంలో అక్కడ మన గుడి గోపురాలను నిర్మాణం చేసి మన భాష, మన భూష, మన భక్తి, మన భావన, మన భగవంతుడు, మన భాగవతం, అలా మన భారతదేశానికి సంబంధించిన సత్సంగాన్ని మీరు బాగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రచారానికి భాగంగా ఇంకా మనం భవిష్యత్తులో చేయాల్సిన అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మనకి భౌతికమైన సుఖం, సంసారిక జీవితంలో ఉండే వాళ్లకు భౌతికమైన అనేక ఆకాంక్షలు, ఆశలు, అవసరాలు ఉన్నాయి. దాన్ని పూర్తి చేసుకోవటానికి ఉద్యమాలు అంటే ప్రయత్నాలు, న్యాయపూర్వమైన కృషి అన్ని చేసి దాంట్లో మంచి స్థితికి రావటం అనేది ఒకటి. దాంతో పాటు ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒక 100 సంవత్సరాల మునుపు, ఇంకా 150 సంవత్సరాల మునుపు
ప్రతి గ్రామంలో కూడా మన వైద్యం కానీ, మన వాద్యం కానీ, మన విద్యని కానీ, మన వ్యవసాయాన్ని కానీ, మన హస్తకళలు కానీ ఎలా పూర్వీకులు ఎలా పోషించారో, రక్షించారో, ఒక సంస్కృతిని నేర్పారు. ఇలా మాట్లాడాలి, ఇలా ఆలోచించాలి, ఇలా ఆచరించాలి, ఇలా అభిమానంతో సమాజంలో ప్రేమతో అందరితో మంచి సంబంధాలు ఉండాలి అని ఏదైతే నేర్పారో, జీవిత విద్య అంటే లైఫ్ స్టైల్ని ఏదైతే నేర్పారో అలాంటి సాత్వికమైన శాస్త్రీయమైన ఆ జీవిత విధానాన్ని మళ్ళా ఈ సనాతన ధర్మ సభ్యుల మధ్యలో సనాతన వైదిక హిందూ ధర్మం ఇక్కడ ఈ సమాజం మధ్యలో మళ్ళా తీసుకురావటానికి ప్రోత్సాహకరమైన మంచి విద్యాశాలలు తయారు చేయటానికి ఒక ఉద్యమం భాగంగా ఈ ధర్మం చరా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఒక సంవత్సరంగా అక్కడ తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రదేశంలో పర్యటన చేసిన ఒక అనుభూతి. అంటే అక్కడ గ్రామానికి వెళ్ళాము, పట్టణాలకి వెళ్ళాము. కృష్ణా గోదావరి జిల్లాలో అనేక గ్రామంలో కొంతకాలం ఉండి బ్రహ్మసత్రం ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలన్నీ జరిగినాయి. సముద్ర తీర గ్రామానికి వెళ్ళాము. అక్కడ ఇంకా కొన్ని విద్యా సంస్థల్ని ప్రారంభించడానికి సనాతన ధర్మ సేవా గ్రామము మరియు అక్కడ పశ్చిమ గోదావరిలో ఒక సంస్కృత పాఠశాల, పంచకావ్య పాఠశాల. అంటే వేద ప్రచారం బాగానే ఉంది, దానికి ఇంకా ఆర్థికంగా సహకరించటం అనేది ఒకటి. ఆ సంస్కృత విద్యకి కొంత తగ్గిపోయిన ఆ సంస్కృత విద్యకి అడ్డుమూవులు, ప్రథమ విభక్తి, అమరకోశము, సాహిత్యము వీటితో పాటు చదవటానికి ఒక పాఠశాల గురించి మాట్లాడటం అయింది. అక్కడ పశ్చిమ గోదావరి పక్కన అలా ప్రసాద పాఠశాల అని ఒకటి, అలా ఈ ఒంగోలు పక్కన పొదిలి అక్కడ నిర్మమర్షి సేవితోప కంఠతే నమ శివాయ నిర్మమర్షి గుడి అని అక్కడ ఒక గుడికి వెళ్ళాం పొదిలిలో. శంకరాచార్యులు నక్షత్రమాల స్తోత్రములో అలా చెప్తున్న ఋషి పేరు ఏమో అట్లా కనిపించింది అక్కడ. నిర్మమర్షి గుడి అని, మహేశ్వర గుడి అని రాశారు. ఆ శ్రీశైలం పక్కన అది. అక్కడ గ్రామంలో ఇప్పుడు సనాతన ధర్మ సేవా గ్రామం అని, అంటే ఆంధ్రదేశంలో మళ్ళా ఈ సంస్కృతి, సభ్యత, సదాచారానికి యువత మధ్యలో, పిల్లల మధ్యలో శైశవే అభ్యస్త విద్యానాం యౌవనే విషయైషిణాం వార్ధకే మునివృత్తీనాం యోగేనాంతే తనుత్యజాం. శైశవే అభ్యస్త విద్యానాం, ఆధునిక విద్య మరియు ఆధ్యాత్మిక విద్య కోసరం అక్కడ ఒక మంచి ప్రాంగణం, ఒక పరిసరం, ఒక క్యాంపస్ తయారు చేయటానికి ఒక ప్రయత్నంలో మన భక్తులు ఉన్నారు. అలా ప్రతి రాజ్యంలో కూడా ఒక సనాతన ధర్మ సేవా గ్రామ నిర్మాణం చేసి తద్వారా మన భారతదేశంలో అలా భవన నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. సమాజ నిర్మాణం కూడా జరగాలి. సమాజ నిర్మాణాని కోసము ఇలాంటి మంచి పాఠ్యక్రమంతో కూడిన ఆధునికమైన సౌకర్యాలు, ప్రాచీనమైన సంస్కృతికి ఒక సేతువుగా, ఒక బ్రిడ్జిగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయటానికి ప్రజలు అందరికీ కూడా ఒక ధర్మ పరిచయ పాఠ్యక్రమం తయారు చేసి, సంస్కృతి పాఠశాల అని, పురాణాలంటే ఏమి, శాస్త్రం అంటే ఏమి, సాహిత్యం అంటే ఏమి, సంగీతం అంటే ఏమి, ఈ విషయాల గురించి, అలంకార శాస్త్రం అంటే ఏమి, రాగం అంటే ఏమి, అంటే రాగం అంటే ఆశాన్ని తెలుసుకుంటుంది, అలంకారం అంటే లౌకిక అలంకారాలు తెలుసుకుంటుంది, అలంకారం అంటే ఈ అలంకార శాస్త్రం ఏమి అంటే ఉత్ప్రేక్ష అలంకారము, ప్రదీప అలంకారము, ఇంకా ఉపమా అలంకారము,
అలా సాహిత్యం లిటరేచర్ గురించి అంతా చెప్పి మన భాష, మన భూష, మన భక్తి, మన భావన, మన భగవంతుడు, ఈ తత్వాన్ని మనం బాగా ప్రచారం చేయడానికి అందరూ కూడా బాగా అక్కడ చేస్తున్నారు. సౌందర్య లహరి ఇంకా అనేక క్లాసెస్ అన్ని కూడా బాగా జరుగుతుంది అక్కడ. అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూకుల ఆవిడ చెప్తూ ఉంటారు. చాలా మంది అక్కడ కచేరీలన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అలా మంచి పనులన్నీ ఉత్తరోత్తరం మీరు చేసి ఈ చాతుర్మాస్య కాలంలో ఇక్కడ జరిగే ఈ సత్సంగము, హోమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మీరు టెక్నాలజీ ద్వారా అక్కడ మీరు తెలుసుకుని మంచి కాశీ దర్శనము, ఈ హోమ పూజా దర్శనం అంతా చేసి చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి భక్తులుగా మన ఆస్తిక్య ఈ ధర్మాన్ని భావితరానికి అందించే ఈ ప్రయత్నంలో అందరూ కూడా భాగస్వాములై ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని ధర్మానికి మనం సేవ చేస్తూ తద్వారా సుఖశాంతి పొందే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. హర హర శంకర, జయ జయ శంకర. अभी जो कार्यक्रम हो रहा है धर्मम चरा करके, ये आज के संदर्भ में ये मुख्य कार्यक्रम है, उसका जरूरत ज्यादा है। शंकराचार्य जी ने पात्रम की अन्नदाने सुजितम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में कहा है, अन्नदान के लिए कौन पात्र है, योग्य व्यक्ति कौन है, सुयोग्य व्यक्ति कौन है, उसका उत्तर शंकराचार्य जी ने दिया है, क्षुधितम, जिसको भूखा है उसको पहले दे दो। वैसे जो है अत्यंत जो जरूरत है, हम कपड़ा पहनते हैं ठीक है, और उसके ऊपर भी और भी जो भी देते हैं या हम पहनते हैं वो अलग बात है। मतलब सबसे जो मुख्य है वस्त्र है, इतना ही। वस्त्र से जो ज्यादा होता है वो ज्यादा जो है समय और संदर्भ का होता है, पर जरूरत जो है वस्त्र तो जरूरत है। वैसे जो भोजन है सबको, निद्रा है सबको, वैसे जो बेसिक नीड है, ऐसे जो प्राथमिकता है हमारा देश में, भारत देश में, ये धर्म के लिए मुख्य होगा। तभी जो भारत में जो अच्छा काम हो रहा है, जो भी शासन है, जो भी इधर जो प्रगति है, उसके लिए अनुकूल पर्यावरण तभी होगा जब हम धर्म प्रचार के लिए काम ज्यादा करेंगे। जो भी इधर प्रजातंत्र है, जो भी सबको जो मौका है, जो भी इधर सात्विक प्रवृत्ति है, को एग्जिस्टेंस है, एक साथ रहने का जो आदत है, ऐसी जो चीज है भारत में, तभी दृढ़ होगा जब सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, जो भी शक्ति है, जब बढ़ाएंगे तभी भारत में अच्छे माहौल होगा। इसलिए भारत में मंदिर काफी है। मंदिर में जो चैतन्य बढ़ाने का, सन्निधि को चैतन्य बढ़ाने के लिए सन्निधि का ये धर्मम चरा कार्यक्रम है। सन्निधि में सन्निधि, अच्छे व्यक्ति के द्वारा निधि को एकत्रित करना, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम है। इधर भी अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्यक्रम हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण के लिए, और उसमें प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के लिए तैयारी सब हो रहा है। अभी जो जितने भी भारत के नागरिक है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म के सदस्य है, मेंबर है,
वो सबको धर्म के प्रति आस्था बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और प्रोत्साह के साथ वो धर्माचरण करने के लिए व्रत हो, उत्सव हो, रीति रिवाज हो, अपना इतिहास का ज्ञान हो, रामचरितमानस हो, भागवत हो, शिव रहस्य हो, जो भी कथाएं हैं, जो भी अपने पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश में धर्म को बचाने के लिए जो जो काम किया है, उसका जो चरित्र है, उसको प्रचार करने के लिए ऐसे अनेक कार्यक्रम करने से अपना जो भारत का जो शक्ति है वो बढ़ेगा। 1000 वर्ष का संघर्ष के बाद, संकट के बाद, जो 70 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले जो स्वतंत्र हमको मिला है, उसका जो सद्विनियोग होना, उस स्वतंत्रता का जो फल प्राप्ति है, धर्माचरण से ही होगा, धर्म प्रचार से ही होगा। इसलिए इधर अपने देश में सभी मंदिरों में विधिवत, मतलब वैदिक परंपरा के अनुसार धूप दीप नैवेद्य, मतलब पूजा पाठ होने के लिए वहाँ जो पूजन होगा उसका जो फल है सब जगह मिलेगा। ऐसे उस दृष्टि से अपना देश में, पवित्र भारत में पवित्र काम होने के लिए, अच्छे पर्यावरण होने के लिए, धार्मिक पर्यावरण होने के लिए सब लोग शामिल होकर के तन मन धन से जो जो आप कर सकते हैं वैसे कार्यक्रम में भाग लेना। इधर भी उत्तर भारत में भी अपने तरफ से अस्पताल सब हो रहा है, कानपुर में है, काशी में अभी भवन का निर्माण हो रहा है, नेत्रालय का, वैसे इंदौर में है, लुधियाना में है, गुजरात में है, आनंद करके जगह में है, वैसे वैद्य का है, और वेद पाठशाला अयोध्या, लखनऊ, काशी, चित्रकूट में है। ऐसे अनेक स्थानों पर विद्या, वैद्य, वेदों का प्रचार के लिए काम हो रहा है। इधर भी सनातन धर्म सेवा ग्राम का विचार विमर्श गोष्ठी इधर रखा है काशी में। इसलिए उत्तर भारत में दक्षिण बुद्धि उत्तर शक्ति दोनों एक साथ होकर के वैदिक नेशनलिज्म, जो डिवाइन भारत जो है, धार्मिक भारत का, डिजिटल भारत का तो हो रहा है, धार्मिक भारत का निर्माण के लिए गैर राजनीतिक जो विषय है सब लोग शामिल होकर के देवता का अनुग्रह होना, गुरु परंपरा का अनुग्रह होना, ऐसे सात्विक प्रवृत्ति होना, सुख शांति होना, उसमें प्रवासी भारत सब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपना भारत देश में धार्मिक उन्नति होने के लिए जो विद्यालय का निर्माण हो, जो भी अन्नदान का कार्यक्रम हो, अस्पतालों का जो भी है, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके, विशेष करके ये संस्कृत भाषा, शास्त्रीय संगीत और मंत्र शास्त्र का जो भी, और अच्छे उच्च शिक्षा, वैदिक शिक्षा के लिए, सामाजिक काम के लिए सरकार तो करेगा और भी एनजीओ करेंगे, और विश्व स्तरीय संस्था वाले तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी मदद करेंगे। पर जो ऐसे जो चीज है, शास्त्रीय परंपरा को पुनर्निर्माण करने का जो विषय है, उसमें भक्तों के द्वारा ही ऐसे जो चीज है वो ज्यादातर महत्वपूर्ण होगा।
करना। इसलिए जो भक्त लोग हैं धर्माचरण के लिए, अभी हम एक मंदिर को गए इधर काशी में चंद्रमौलेश्वर मंदिर करके, आज जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ था। वैसे प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, जहाँ जिस गांव में पंचायत में पंडित जी ने उसके लिए नियुक्ति, आवास और कल्याणकारी योजना सब करके अपने टेक्नोलॉजी में हम नए होना, संस्कृति में प्राचीन संस्कृति को संरक्षण संवर्धन करना, उस दृष्टि से सब लोग धर्मचरा कार्यक्रम में भाग लेकर के KKSF के द्वारा कांची कामकोटी सेवा फाउंडेशन जो अमेरिका से जो काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर भारत के लोग भी शामिल होकर के विद्या वैद्य वेद के 3 विषयों पर जो आपसे जो योगदान हो सकता है वो कैसे कार्यक्रम करके अपना देश का, अपना धर्म का उज्जवल भविष्य के लिए सब लोग सेवा करना। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर शंकर, जय जय शंकर। युवा पीढ़ी ने अच्छा तैयारी करके बहुत सुंदर इसका आयोजन किया है, वैसे उन लोगों को भी भगवान का आशीर्वाद हो। अच्छा सुंदर कार्यक्रम। Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara. We're all very fortunate to have received this blessing from Periyava. On that positive note, I now invite Dineshji to summarize the key takeaways from today's webinar. हर हर शंकर जय जय शंकर। श्री चंद्रशेखर जयेन्द्र शंकरेत्याकृति तृतयभृत् त्रयीवयः कामकोटिपदभूषणो गुरुः भाष्यकृत्कुवलयं पुनातु सः। अनंतकोटि नमस्कारams to Shri Pujyashri Periva and Moolam Naya Sarvajna Peeta Kanchi Kamakoti Guru Parampara. Our sincere thanks to all the esteemed guest speakers who shared their thoughts with us today. As we all know, based on Shri Periva's instructions and blessings, KKSF USA has been doing many dharmic activities that includes everyone, particularly the next gen, to make them aware of our Indian culture along with its importance and significance. KKSF USA has been acting as a cultural bridge between people who are residing in Bharatadesham and people who have Bharatadesham as their Purvigam, as we all are part of the same family, Vasudhaiva Kutumbakam, and as Periva just mentioned, KKSF USA is a faith-raising initiative. As it was mentioned initially, KKSF USA supports key initiatives under 3 themes: Veda, Vidya, and Vaidya. If you are not already involved, KKSF has various opportunities for you to join and be a part of it. Periva always reinforces that we should focus on Acharam, Abhiprayam, Aharam, and Alankaram, along with understanding trade, tradition, and technology, since cultural development is also important along with general development. In one other Anugraha Bhashanam, Periva mentioned about Dharmo Rakshati Rakshitaha. With whatever amount of sincerity we follow the path of Dharma, Dharma protects us with the same intensity. We should all strive to follow Dharma. We will be able to follow the path of Dharma by observing good conduct, that is Sadacharam. It is Dharma which guides and protects every individual, every family, every region, every nation, and the whole world. For one who practices Dharma, even animals, birds, and other living beings offer their help, while if one does not follow the path of Dharma, even their family deserts them. Ramayana illustrates this through the help rendered to Sri Rama by Jatayu, bird, the Vanaras, monkeys, and Jambavan, bear. While in the case of Ravana, who practiced adharma, even his brother Vibhishana left him and went on to join the cause of Dharma. Hence, following the path of Dharma is extremely important. In order to understand Dharma properly,
we need merit acquired from our previous lives. We should perform good deeds and earn merit in our present birth also. The thought of Dharma, the study of Dharma, and the experience of Dharma is not just to see Dharma in books or in images. We look at them in relation to life. Beyond books and recitations, we relate Dharma to any circumstance at any time, be it among friends or in the environment we live. Thus, our unwavering, strong effort and faith grow further. As Dharma is very important in our lives, we should put in more and more effort in order to derive the satisfaction of participating in understanding and appreciating Dharma, in recognizing the glory of Dharma, and in putting Dharma to practice. In today's Periva's Anugraha Bhashanam, Pujyashri Periva stressed on the importance of Deva, Rishi, and Pitrukarya in Sanatana Dharma. Pujyashri Periva recalled how Sri Mahaperiva encouraged youth to focus on education, social service, knowledge and practices for spiritual development, and did the same today on the banks of Ganga. Periva blessed us with the importance of time contribution by each one of us for our spiritual progression, and also an immediate need for creating coordinators and leaders to create an environment for practicing Vedic culture and culturally advanced society. In a speech on Indian-American cultural ties in the context of Dharmic framework, Shri Venkatji stressed on how Sanatana Dharmic culture is enabling strategies across the world. He also called out that many Americans have adopted our Dharmic ways of living, such as vegetarianism, among others, to gain peace and tranquility. Shri Ashok Ji, in his talk on charity in Dharmic context, talked about various simple dharma and also explained that any kind of dana performed to the deserving people without expecting anything in return is called Sattvika Dana. As Bhagavan says in Gita, Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat, which means even if it is a little effort, it should definitely be taken. Periva actually mentioned this in the inaugural Dharmam Chara Anugraha Bhashanam, that every one of us from US should support one or two students who are doing the Vedic cultural education in India. This kind of dharma will give us sattva guna, which purifies our mind, and a pure mind, which is chitta, which will help see the divine inside us very clearly. Our Adi Acharya's messages are extremely relevant even in today's world, and this was rightly highlighted when Shri Baluji spoke on global relevance of Shri Acharya's message in today's context. Let us all read and listen to Acharya's works such as Prashnottara Ratnamalika, among various other stotras and texts, and follow Acharya's messages to get released from the cycle of birth and death. Bhagavan says in Gita that whenever there is a major need to grow dharmic thoughts, when the people who follow the dharmic path face troubles, and when people are put to a lot of inconveniences, the mighty and ever compassionate Almighty Lord comes in the human form, like our Pujyashri Periva, to protect the people and shower their blessings. So let's all take a vow and continue to follow the dharmic path at all times. Vinayena prarthayeham vidyam bodhaya me guru atma vidyam bodhaya me guru margamanyam na janeham bhavantam sharanam gataha. Jai Jai Shankara, Hara Hara Shankara. Namaskaram Periva. நல்லா டீம் நல்லா பண்ணு. Thank you, Dineshji. And finally, Santanamji, who is a volunteer at KKSF, will be concluding our session today. Namaskarams, Anandakal Kodi Namaskarams to Pujyashri Periva. Namaskarams to Periva for continuous guidance and Anugrahams to KKSF and this program. With your Anugraham, KKSF is working towards spreading dharmic causes and activities in USA.
promoting 3 pillars as part of KKSF like Veda, Vidya, and Vaidya, encouraging next generation for kids and youth to follow our Dharma are few things. Namaskarams to Periva. Wow, what a session. Starting with Anuradha ji's mesmerizing prayers, a great disciple doing lot of seva for Sri Matam. Thank you, Anuradha ji, for your tireless contributions. Sweta ji, you meticulously explained what KKSF is and what it does in USA. Thank you. Venkat ji, a real Sevak leader. We all met him during our Paduka Yatra in San Antonio, Texas. Since then, he is available for guidance. Thank you, Venkat ji, for your support. Polachina Ashok ji, what a lineage. We also met Sri Ashok ji during Austin Paduka Yatra at his home. Very simple living and bigger in heart. You are one of the highly qualified persons to talk about charity. Thank you, Ashok ji. Baluji, our own KKSF leader, wearing multiple hats. Thank you, Baluji, for reminding about Adi Acharya's messages. After you mentioned, we directly heard from our Guru, our Bhagyam. Thank you. JRKG, thank you as always. You are doing a wonderful Kaingaryam and we learn from you. Thank you very much for your time today as well. Thank you. Dinesh ji, great summary. Periva nodded and every shloka you mentioned. Thank you for key takeaways. Finally, awesome Veda for our MC this session. Veda is our next gen volunteer. Thank you, Ji. And I also thank other volunteers like Karthik, Krishnamurthy, Karthik P, Rishit, and Lalita. All our next gen volunteers running this program and many other youth clubs. Now it is time to recognize leaders behind the stage, Arun Sitaraman and Ramesh Natarajan for guiding and structuring the flow. Ramesh Swami for the technology support and TJ for coordinating with speakers, especially the next generation members. Thank you, KKSF board members and regional leads for your support as well. Thank you. And now Anuradha ji will do the closing prayers. Thank you. Namaskar. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. समर विजय कोटि साधकानंद धाटी मृदु गुण गण पेटी मुख्य कादंबवाटी मुनिनुत परिपाटी मोहिता जांड कोटि परम शिव वधूटे पातु मां कामकोटि पातु मां कामकोटि पातु मां कामकोटि पातु मां कामकोटि श्री चंद्रशेखर जयेंद्र शंकरेत्याकृति त्रितय भृत्रयीवयः श्री चंद्रशेखर जयेंद्र शंकरेत्याकृति त्रितय भृत्रयीवयः कामकोटि पदभूषणो गुरुः कामकोटि पदभूषणो गुरुः भाष्यकृत् कुवलयं पुनातु सः कामकोटि पदभूषणो गुरुः भाष्यकृत् कुवलयं पुनातु सः जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर. Thank you all. The program concludes now. Thank you.